Many are the plans in a man's heart, but it's only the Lord's purpose that will prevail. It was a spot somewhere for a moment whereby God's presence was a direct touch to earth. Praise God. Many are the plans in a man's heart, but it's only the Lord's purpose that will prevail. So jaribu ujue your purpose for not to waste time. Praise God. Nature number 1 of the male man who is at the beginning. Who is where? At the beginning. Katika shamba la Edeni. Huyu mtu tulisema Edeni ni nini? What's Eden? What is Eden? Eden. What's Eden? God's presence simplified. Hello? Eden means God's presence simplified. Uko katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, uko katika neema ya Mwenyezi Mungu, uko kanisani, unaweza kufanyia Mungu kazi, unaelewa kusudi lako. You are in Eden. Praise God. Shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Eden haikuwa ati ni kashamba wametuma mahali sasa wamepanda pande hiyo kana maua fulani. It was a spot somewhere for a moment whereby God's presence was a direct touch to earth. Praise God. It was just an atmosphere. Hello? Hello? Praise God. Edeni sio Lang'ata. Hello? Edeni sio US. Eden sio Israel. Praise God. Eden is a spot for the moment where God's presence is a direct entry to heaven. Praise God. God's presence. Hello? So yule mtu ambaye yuko katika Edeni, someone who is in the Garden of Eden, who is in God's presence. What's the nature of this male? Number 1. He is not quick-tempered. Sema quick-tempered. He is not quick. He is not quick-tempered. Haimaanishi kuwa huyu mtu hakasirikangi. Hello? Huyu mtu sirika. Bwana Yesu asifiwe. This male who is at the beginning, yeye ukasirika wakati mwingine vitu zikienda mrama. Na anahisi yeye ni binadamu, ana roho ya nyama, anatembea. Na yeye ukasirika wakati mwingine, but he is not quick tempered. Bwana Yesu asifiwe. Is not quick tempered. Ukisikia ati huyu mtu akasirikangi, unadanganywa. Hello? Yeye ukasirika, lakini the level of yeye kukasirika is not that quick. Hello? Anaweza kuicontrol. Praise God. I'm reading from the book of Proverbs 14:17. Using the NIV 1984 version, it says, a quick-tempered man does foolish things, and a crafty man is hated. Bwana Yesu asifiwe. A quick-tempered man does what? Foolish things. Mtu mwenye anakahasira, kuna mtu mwenye anasemanga mimi ninajijua. Hello? Mimi ninajijua na hasira yangu mimi hasira yangu nikikasirika mimi nitamaliza mtu. Hello? Yaani yeye amejua mpaka amekubali yako kahasira ni kake, na anajua kanaamukanga haraka mpaka amekapossess, anakaitanga kahasira kake. Hello? Mimi ninajua hasira yangu, so nikikasirika tafadhali uniondokee, kaa tu huko na usinikaribie. Hello? Mimi sitaki maneno, najua hasira yangu. Hasira yako umeipossess. Hello? And you are a male. Wewe ni mam na umekaa na mzee kwa nyumba na anasemanga hasira yangu. Is not at the beginning. Praise God. Ombea yeye arudi huko, aende where God's presence is. Hello? I manage the anger. Praise God. Sijasema mtu asikasirike.
Hata mimi nikikosewa wakati mwingine mimi ukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ukasirika saa zingine mpaka watu wanafurahia. Mwingine aliniuliza kazini, brother, wewe ukasirika lini? Nikaambia mimi ukasirika all the time and no time. Hello? Ukikuja wrong side nakasirika na wewe. Na ukikuja ukiwa sawa sawa na cheka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Not quick tempered. Kwa sababu unapokasirika utafanya vitu za ujinga. The Bible says that a man who is quick tempered does foolish things. That's what? Foolish things. Unafanya vitu za ujinga mpaka mtu anakuangalia anashindwa na huyu surely huyu mtu anaweza kuwa ni mchungaji. Hello? Unajua kuna mapasta wako hapa kama Simon nitwanga pastor kazini mpaka watu akifanya kitu kingine watu wanashindwa na huyu ni pastor mwenye anatuombeanga tukiwa kwa mikutano. Ati kwa sababu amekasirika akashika boss tie na akagonga yeye, anafanya vitu za ujinga. Hello? That man is not at the beginning. Yeye ametoka ako after chapter 3. Hello? Ako after chapter 3 of Genesis. Huko ndiko kwenye tunda lilikuliwa, dhambi ikafanyika. Sasa yeye anaishi pande ile nyingine. Amekataa kurudi at the beginning. Praise God. Kama hujapata hiyo verse mahali ukasoma siku nyingine, enda pitia Matthew 19:3 to around 5 hapo. Utaona Yesu wakati aliulizwa maswali kuwa ni haki binadamu ama mume kumpa talaka mke wake kwa sababu yeyote ile nyingine, aliwajibu akawaambia, hamjasoma kuwa pale mwanzo haikukuwa hivyo? Hello? Pale mwanzo haikuwa hivyo. Kuwa hamjasoma pale mwanzo, at the beginning the creator made them male and female. Na akasema for this reason. Hello? Musi separate. Hello? Praise God. So a male who is at the beginning hawezi akafanya vitu za ujinga mpaka mama atoroke. Hello? Yes. Number 2, ama ni wapatie verse nyingine kidogo. Let me read also from the book of Proverbs 14:29 using the Good News version. Nitatumia versions tofauti. Bwana Yesu asifiwe. The Good News version says, if you stay calm, you are wise. If you do what? If you stay calm, you are wise. But if you are hot-tempered, you only show how stupid you are. I like the Good News version. Your Good News ni smart. But if you are hot-tempered, you only show how stupid you are. Yani ukiwa na kaasira Kenya unasemanga mimi hasira yangu, unatuonyesha tu venye wewe ni mjinga. Hello? You only show how stupid you are. How? Ni Biblia imeandika, sio mimi. If you are hot-tempered, you get angered so quickly, you show us how stupid you are. Because you be doing stupid things, some foolish things. Vitu za ujinga mpaka tukikuangalia tunakushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Number 2. Number 2. He uses self-control to manage his anger. It's almost connected to the first. He uses self-control to manage his anger. Bwana Yesu asifiwe. Anatumia nini? Self-control. Ndio kitu gani? How many teachers do we have in the house? Brother, self-control. What is it? Kujizuia. Asante. Self-control. Ni kitu gani, brother? Wisdom. He uses self-control
to manage his anger. Bwana Yesu asifiwe. Self control ni kitu gani? Yes, teacher ameingia. Good. Unakuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna kahasira kanaweza kuamka, lakini unakuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katikati ya machungu, katikati ya hasira, unaweza kujicompose na ukawa na utulivu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru kwa sababu mwalimu ameingia. At least tunaweza kusaidiana Kiswahili. Proverbs 29:11 says, I'm using the amplified version now. It says, a short-sighted fool always loses his temper and displays his anger. But a wise man uses self-control and holds it back. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu mwenye hekima anatumia hekima kuweza kudhibiti hiyo hasira yake. He can hold that anger back. Amekasirika, lakini kuna siku tulikuwa na mzee tukifanya kazi. I happen to work with the general secretary. Na tulikuwa tumeenda na yeye. So mtu amekata maji imemwaga. Mzee amekasirika mpaka ametanu. Unaangalia unaona huyu mtu akifika saa hii ile kipigo ataonyeshwa na huyu mzee haijawahi kuwa hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Then sisi tukiwa pale, we are juniors, tunangojea tuone what our senior will do now. Praise God. And the senior, wakati customer anafika, anamwangalia alafu anasema, how are you brother? Alafu jamaa anasema I'm good. Alafu anamwambia, naona umetusaidia kurekebisha maji. Alafu we wonder, is this huyu ndio mtu mwenye alikuwa amekasirika mpaka hata anakaa kulipuka? Umetusaidia kutengeneza maji. Nasema hapana, nilifunga kwa sababu nilikuwa na leakage pande ya chini, so ilikuwa lazima ni repair, na nikapiga kwa ofisi wakanipea okay ya kufunga. Sasa yeye ndio in charge na hajui kuwa maji imefungwa na anapigiwa na customer. Ameletewa shida, vibrate, amekasirika. Kufikia customer tena wanaongea tu vizuri, unashindwa. He uses wisdom to manage his anger. Praise God. Wewe umekasirika mpaka unaona huyu mtu akifika ile kitu nafaa kufanya, fimbo haitanisaidia. Nafaa tu kuuma utamani ama nikitema. Halo? Fimbo haitanisaidia juu nitapiga sana. Nafaa tu kuuma hizi nyama nikitema nitoe kwa mwili ndio hasira yangu ipoe. Hello? The Bible says that if you get to that extent, then you are not at the beginning. Praise God. Hauko katika shamba la Edeni. Unafaa uwe katika shamba la Edeni. Namna gani? Unaweza kudhibiti hiyo hasira yako mpaka watu wakikuangalia hawaelewi umekasirika, utapiga mtu ama wewe uko sawa sawa. Hello? Pressure imekuja kimeumana, unaangalia kweli hapa, if I will not cry then I should kill somebody. Ushaona mwanaume tu ameamua na analia na unashindwa, na ni baba bwana, papa analia aje, ameshindwa kujimanage. Hello? Iko kasira ndani, anaona akikaa nayo hata piga mtu ngumi. Praise God. A man who is at the beginning controls his anger and manages the anger. Praise God. Anaweza kutumia wisdom ama hekima to hold it back. Hiyo hasira ako nayo anaihold mpaka hata kama watoto wako hapo hawajui kama mom na dad wametofautiana. Praise God. Watoto wako huko kwingine, wangekuwa hapa ningewauliza. Kuna wale wenye washaiona dadi kama amekasirika. Kola najua. Sisi tulikuwaga tunaona kitambo. Ashika hapa. Sorry. Akishika hapa anarudisha reverse, left. Hapa. Anasahau watoto wako area, jua hasira imepanda. Bwana Yesu asifiwe. Ken,
shika hapo, narudisha hivyo bana. Kama mtu alafu nasahau kuwa ni mama ya watoto wako, kwa sababu kaasira kamepanda. Bwana Yesu asifiwe. You should manage your anger as a male. Praise God. Na kama uko hapa kama mom ama sis na unapatana na kijana huku nje, umeenda kumuona to the first day na anakulima coffee, my sister, run away. That man is out of the beginning. Roji, you beat my in-law before akuje. Bwana akiniambia na mwambie my sister keep off. This man is out of the beginning. Praise God. You should manage your anger. Hello? Number 3. Number 3. He is prudent. Sema prudent. He is prudent. And he thinks before acting. And what? He thinks before acting. Praise God. He is prudent and he thinks before acting. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Prudent. What does prudent mean? Prudent simply means showing or having deep understanding and intellectual application of knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Ati unakaa unaangalia unasema huyu mzee ni huyu mzee ana hekima. Ana nini? Ana hekima. Yaani unamwangalia mpaka akiongea sometimes mnanyamaza nyinyi wote. Mumsikilize. Kwa nini? He is prudent. He thinks before even he speaks. Bwana Yesu asifiwe. Prudent simply means you are showing or you have got an understanding and the intellectual application of knowledge in you is so high. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kubase on this knowledge, ile inafanya tuite mtu wise. Praise God. This man who is at the beginning, ama male who is at the beginning, tunamconsider kuwa wise ama prudent depending on the way he reasons, depending on the way anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Prudence tumesema you base on knowledge before you act. Praise God. Let's read, then I'll talk about the prudence. From the book of Proverbs 14:15, using the NIV 1984 version, it says, a simple man believes anything, but a prudent man gives thought to his steps. A prudent man what? Does what? Gives thought to his steps. Mtu wa kawaida, hello? Mtu wa kawaida anakubaliana na karibu kila kitu wakati wowote, si ndio? Lakini mtu mwenye hekima, yeye ufikiria na kuwaza ndani kabla aamue chochote. Bwana Yesu asifiwe. Yeye uwaza, anafikiria kabla ya kuamua. He doesn't just speak, he doesn't just act, he thinks. Praise God. Proverbs 14:16 says, sensible people are careful to stay out of trouble, but stupid people are careless and act too quickly. That is the good news version. Praise God. They act too quickly. Tumesema aje? A male who is at the beginning is how? He is prudent. Why? He thinks before acting. Bwana Yesu asifiwe.
haamui tu mambo kwa haraka haraka, anafikiria kwanza kabla amue. Na wacha tuongelee dakika moja about the knowledge, that you base on knowledge for you to decide for you to be called wise. Ama wewe kuitwa mwenye hekima, unaitwa mwenye hekima namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hauitwi tu mwenye hekima kwa sababu umesongeza miaka. Hauitwi tu mwenye hekima kwa sababu una kisomo, uko na degree na hiyo ingine. Praise God. Hauitwi wewe ni mwenye hekima ni kwa sababu unaweza kusimama hapa kwa dakika 20. Hello? Wewe unaitwa mwenye hekima kwa sababu ya venye una reason, venye unazungumza, venye una act basing on the knowledge that you have. Praise God. And it is not just any knowledge, not just any knowledge. Get it right. The knowledge that you're going to base your judgments on, your speech on, it is from the true information. Sema true information. True information. If you base your judgments ama reasoning capacity yako ikiwa imetokana na true information, then we are almost calling you wise. Praise God. Where do you get the true information about anything? True information about any product you see on this product, on this earth, any product. The true information about that product is only found in the mind of the creator of it. Praise God. The creator of something is the one who knows the true information about that product. Praise God. So wewe kama binadamu, there is someone who knows you better than even your mama. Is it? There is someone who understands you more better or more in detail than even your dad. Kuna point ukifika dada anasema hiyo nimeachia Mungu na serikali. Hello? Ni ukweli? Tushaiona hiyo? Kuna level mtoto anafika, mzazi anasema hiyo it's beyond me. Hiyo imefikia sasa ni ya maombi na serikali. Hello? Bwana Yesu asifiwe. So the true information about this thing that Kolo is using here, if you want to get the information on it, you only visit the canon. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaendea watakwambia hii machine tumeinstall capacity yake ya kuweza kubeba information kiasi fulani kwa sababu ya hii na hii. Hata size ya hiyo machine tumeitengeza na uwezo wa hii capacity kwa sababu ya hii na hii. Na ukiwauliza mbona mmeweka pale watakuelezea. Bwana Yesu asifiwe. So sisi kama binadamu pia kuna true information about us. True information about us on earth. The life we live here. Kuna someone who possesses true information about us. And that is God. Praise God. So if you think, ukiamka na uone unaanza kufikiria tofauti, unasikia vibaya mwili unakataa, unaanza kuona na inawezekana huyu jirani wa pande ile anaweza kuwa na influence maisha yangu, ama ule nyanya wa fulani anaweza kuwa na kikwazo na mimi. Hello? Umeanza kupatia huyo mtu power. Nini? Na hana information yoyote kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. The only person with the true information about you is God himself. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ukiwa mwanamume, for you to be called wise, for you to be at the beginning, you need to think with the creator himself. What the creator says about you. The information about you tunaweza kuipata hapa. Bwana Yesu asifiwe. Me I call it the manual. Sema manual. Manual. Ukienda kununua kitu unapewanga manual, si ndio? Kolo akinunua hizi vitu zake alipewa manual ya kumuonyesha kuoperate. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ulipokuja pia kuna manual ilikuja na wewe, ndio hii. Hello? So ukihitaji kitu chenye kinapotea hakionekani sawa sawa, you visit the manual, you get the information about you. Praise God.
Na kama hauelewi chenye manual inasema, you walk into the manufacturer himself. Ona receptionist akuelekeze. Hello? Hey, that's when we tell you to start praying hapa, wacha zungumza na Mungu wako. Kwa sababu saa zingine the manual is not doing. The language is tough in it. Praise God. The author hid some information here. Ameweka information hapo lakini saa zingine hatuelewi. Tunakuambia zungumza na manufacturer bwana. Omba. Wacha kuwa mjinga. Zungumza na yeye. Waachilie nyanya yako. Ana shida na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunaogopa kusoma hii, si ndio? Wacha nikwambie. Mimi mara mingi husoma na every time nikisoma the same verse ile nilisoma jana, I see something different from what I saw yesterday. It is true. Kama kuna mtu asha experience the same thing, kwa ishara ya mkono. Thank you. Oh, thank you brother. Yani ati ukisoma Mathayo 7:7 leo na ukuje usome Mathayo 7:7 kesho, uamke kesho kutwa usome Mathayo 7:7, next month uamke usome Mathayo 7:7, kila kitu uliona pale kwa Mathayo 7:7 ukianza siku ya kwanza sicho utakachokiona. Ni kingine. Bwana Yesu asifiwe. The manufacturer keeps revealing the information to you. Unasoma roho anakuongoza. Unaona information nyingine mpaka unashindwa. Kuna mwalimu tulienda mahali akahubiri kuhusu Waefeso 6. Enyi watoto watiini wazazi wenu. I felt like that verse is nowhere in the Bible. Na tumeifanya tangu Sunday school, si ndio? Haki hiyo verse sikuwahi iona. Mpaka nikashindwa na hii ametoa wapi? Hello? Si tumefunza Sunday school. Waefeso 6. Enyi watoto watiini wazazi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu anasimama akiongea hiyo verse haijawahi kuwa kwa Biblia, ni kama ametoa kwingine. Bwana Yesu asifiwe. You need to be prudent. Don't act too quickly. Hello? Wacha watu wakuone umetulia bwana. Wacha ujicompose. Uone Biblia inasema nini. Mama ameleta shida, pesa zimepungua. Hapana payuka na kuanza kutafuta pesa penye haifai. Kuna tusichana tumechanganyikiwa siku hizi, pesa ikipungua kidogo kanafikiria katoke kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana pesa ikipungua kidogo anafikiria sasa mimi imetosha. I just need to live. Nitoke. Unashindwa why? Hello? Compose yourself. Tulia. Don't act too quickly. Kuna wakati kinaweza umana na kesho ni kizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii unaweza ona ni kubaya, hauna kitu, hauna nini, lakini kesho unaweza amuka ushangae. Bwana Yesu asifiwe.